هذه يعني مهمة جدا. Okay, I will review my screen. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahu Ahmad an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yablughunna hadzal amru ma balaghal lailu wan nahar la yatruqullahu baita madara wala barra illa adkhalahu Allahu haddad din bi izzi azizin aw bizil dalil azza yu'izzullahu bihil islam wa dhalla yudhillullahu bihil kufar. Rawahu Ahmad. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Asyukru lillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadhil lailah al mubarakah nastati yakni an nabhas wa aidan nadrus wa insyaallah na'mal yakni ba'da dinina. Wa khasatan fi hadhihi lailah awalan askuru ila yakni lajnah hadhihi al muhadarah wa khasatan al muhadirani al kiram yakni muhadirul awal wa muhadirul asani min yakni jiranuna min jiranina yakni min Malaysia. Wa aqulu lakum aidan jazakumullahu khairan yakni ala waqtukum atau ala khudurikum fi hadhihi akhissah at-tayyibah. Wa yakni al-mawdu urid an abhas ma'akum fi hadhihi lailah yakni kaifa ahwal yakni al-Islam fi Singapura. Ya khasatan yakni kaifa tarikh wa aidan yakni difaul Islam wal iman wa saqafatihi. Ana Abdurrahman Misno min Bogor, Indonesia. Now, I'm extremely happy tonight because we can discuss about maybe part of our people, Muslim people in the world. And this night, we will talk about maybe one of our neighbors, the Muslim in Malaysia. Actually, I will speak in English or Arabic, but our president said, my President Jokowi said, that must all academician or all activities in Indonesia must or have to in bahasa. But tonight I will explain maybe in Lughatil Arabiyyah. Limada li'anna al-mukhadarain yakni yatakallamana bi Lughatil Injlisiyah. Idan actually al-haqiqah yakni malafi bi Lughatil Indonesia lakin urid an ubayyin lakum bi Lughatil Arabiyyah. Nam. Wa nabda au bidayatan kama qala Allahu azza wa jalla fi suratul anbiya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Min hadhil ayah arafna kaifa yakni al-Islam yakni al-Islam rahmah lil alamin laisa faqat lil muslim lakin yakni li kullin nasi jami'an. Hada fil awal. Wasani arafna aidan yakni kama qala Allahu azza wa jalla wa aidan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni buistu lil aswad wal ahmar. Khina maja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hada dunya yakni ba'asallahu nabiyyina bi ila kullun nas ajmain laisa faqat lil arab atau mungkin lil Europe atau mungkin lil Nusantara. Naam, hada fi asani. Wa aidan kama qala Allahu azza wa jalla
Islam yakni ra'sul amr wa amuduhu as-salah wa dzirwatis sanamihi al-jihad fi sabilillah. Lakin urid yani an ubayyin wa aidan mungkin usarrih ma makna hadhihi ar-riwayah. Wa ba'da dzalik hinama yakni al-futuhat minal muslimina ila masalan ila Afrikia wa ila Asia wa ila Nusantara qad dakhala al-Islam ila Singapura. Wa hunakal mawjud yakni al-adat wal urf yakni minal al-mujtama al-asliyah. Idan urid aidan an abhas kaifa tanmiyatul Islam khasatan fi Singapura. Limada idza nata'allaq au idza natakallam masalan yakni ta'liq bainal Islam wal adatul mujtama wa aidan fi hadzal yaum idza nabhas yata'allaq bil Islam wa aidan yakni kaifa al muasirah tadzakartu bil qaul yakni minal ulama limada ta'akhkhara al muslimun wa taqaddama ghairuhum. وهذه القول مهمة جدا ليس فقط للمسلم في سنغافورة لكن أيضا إلى يعني نحن في إندونيسيا وأيضا ماليزيا وفي كل مكان في العالم. وأريد أن أبين كيف التاريخ الطويلة يتعلق بالمسلم في سنغافورة. لماذا؟ لأن بعض المسلمين في سنغافورة يقولون أن المسلم في سنغافورة يعني المسلم السعيدة في العالم. The Muslim Singapore, they said that they are the happiest Muslim in the world. لكن هل هذه الصحيح أم خطأ؟ أريد أن أبين لكم. We have about 30 slide maybe, but I will explain only 20 minutes. The first, this is the Chronicle of Singapore. We have two types. The first is about the Sang Sapurba from Palembang, and the second also same, but the name is Sang Nila Utama. I think it's important for our children maybe if they will know about the Chronicle of Singapore, yeah, specifically in Muslim perspective. Okay. Idza natakallam yakni nabda tarikh al-hadarah yakni laisa al-islamiyah faqat yakni masalan fi al-kaifa yakni fi Malikus Sriwijaya wa aidan Singapura al-qadim wa kaifa mamlakatul Malaka fi Malaysia wa ba'da dhalik yakni mamlakatul Johor fi Malaysia aidan wa kaifa Johor Riau wa aidan Bugis yatakallamuna aw yata'ammaluna fi kaifa saqlul Singapura hadal yaum. Naam, wa hadhihi surah yakni idza nadarna ila hadhil muslim yakni qabla istiqlalul Singapura. Naam, nastamir. Arafna anna Singapura yakni fil qadim tusamma bi Tumasik au Temasik. Wa hadhihi muhimmah limada idza natakallam yata'allaq masalan yani tarikh minal awal fi Singapura. لماذا يعني أبين لكم هذه التاريخ أو هذا التاريخ لأن أريد أن أبحث كيف نحن اليوم حياتنا اليوم مع المجتمع المتعددة. إذن هذه هي تاريخ الأول سنغافورة وأيضا يعني في زمن رافلس وبعد ذلك يعني في اليابان وبعد ذلك يعني في الأول الاستقلال. نبدأ من هذه السنة يعني كيف عرفنا اليوم أن المسلم أو أن المسلمين في سنغافورة هذه يعني من القليل يقل يعني جملته قليل. إذن وأبين لكم أيضا كيف فقه الأقليات minority Islamic law or fiqh of minority. This is very important for us.
Yeah, we now we live together today. Yeah, we live together with the maybe our brother from Christian, from Buddhist, from other religion. So we have to know about how we as a Muslim, but our maybe our neighbor is Buddhist, or our maybe neighbor are also from the Christian. This is the important we know first about the tarikh or the history. In the first, we know is the we know is different between story and history. In the beginning is the history or history, but this is the history. Okay. Wa arafna yakni kama qultu lakum yakni muslimina fi Singapura faqat takriban yakni 25 atau 15%. هذا أقل جدا. لماذا؟ لأن عرفنا يعني أكثرهم من سنيين. ونحن ممكن هذا اليوم لماذا سنغافورة يعني في ماذا في آسيا جنوب شرق آسيا لكن أكثرهم من السنيين. لماذا هذا؟ لا لابد أن نفهم. هذه هي يعني كيف جملة المسلمين في سنغافورة وأيضا حتى إلى سنة 2000. وإذا قسمنا يعني المسلمين في سنغافورة عرفنا هناك مثلا يعني من اليمن وأيضا من العرب. وبعد ذلك يعني المسلم الأصلية من سنغافورة أو من إندونيسيا وأيضا من ماليزيا، مثلا من بugis, من Jawa, من Sumatra, Riau, Johor, and other maybe countries. Okay, brother and sister, this is the Muslim migrant, yeah, and also the Muslim al-asliyah. هذه هي يعني المسلمين من العرب في الأول وأيضا يعني المسلم تسمى بجاوي Peranakan. This is important if you know about the Muslim in Singapore. Okay. بعد ذلك كيف مثلا يعني تسمى بمنافع من المسلمين في سنغافورة. عرفنا اليوم مثلا مدرسة السقاف، مدرسة الجنيد الإسلامية، مدرسة وak Tanjung، مدرسة أيضا المعارف. وبعد ذلك الحمد لله بإذن الله أنا أعلم في سنغافورة منذ تقريبا يعني 7 سنوات في المادية. نعم. نستمر. إذا عرفنا المسلم في سنغافورة خاصة يعني بعد الاستقلال، بعد يعني تفارق من ماليزيا وأيضا هم يتفهمون بالإسلام ماذا يعني كما أصل، ya كما أصله في سنغافورة. إذا نبحث هناك الفرق بين الإسلام في إندونيسيا وأيضا في ماليزيا وفي سنغافورة. They have the specific character for the Muslim in Singapore. هذه هي يعني القوانين أو القانون في سنغافورة. مثلا يعني AMLA, the Administration of Muslim Law Act, like for example in Indonesia like KUA, Kantor Urusan Agama. This office only about the maybe marriage, divorce, and other Islamic family law. And this AMLA ba'da dzalik yakni yubna tusamma bi MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura. Wa idza nabkhas kaifa yakni masalan Islam fi Singapura labudda an nafham ma huwa al wajabat al MUIS fi Singapura. Masalan yakni misal dzalik kaifa yakni tugas ya the MUIS. The first is about the married Muslim, and then the divorce, and the second about maybe Hajj, Zakat, and some maybe in a wakaf, yeah, Sadaqah, and other private family law in Singapore. وبعد ذلك أيضا MUIS أيضا يعني يتأملون في المدرسة. عرفنا اليوم هناك مدرسة يعني في بعض يعني الساعة وأيضا يعني
kullu full-time madrasah. Oke. Nastamir al-akhir yakni kaifa tanmiyatul Islam fi Singapura min hadal fazl. Nam. Hadi hiya al-khasaisul muslim wa aidan Islam fi Singapura. Al-awwal arafna yakni as-Singapura hada huwa yakni the country of berbilang kaum, plurality country, pluralism. Like maybe the kama yakni al-muhadirul awal, the first speaker said that the plurality, multicultural is the mass in the world. Maybe is the real, is the fact in the world. Yeah, for example, in Singapore, there's India, China, Melayu, and other maybe tribe. This is the pluralism. Not only pluralism between Muslim and other spirituality, other religions, other maybe tribe, or maybe like China, India, Buddha, Hindu, and other spirituality, but also in Islam. This is the maybe like the freedom for speak, or the freedom for maybe to choose one religion. Yeah. Also in the Islam, for example, we know about the Sunni, Shi'i, Ahmadiyya, Jamaah Islamiyah, and other sects. Yeah, this is the character of Muslim in Singapore. So we'll know about the Muslim in Singapore. Nam. Wal hukuk kama bahasna fil awal al hukukul muslim fi Singapura hadihi yani kama al muslimuna fi yani fi dualil Islam. Masalan hunaka yakni al-ahwal ash-syakhsiyah wa aidan sadaqah, zakat, wakaf, al-hajj, madrasah wal khasais fi Singapura al-haqiqah yani secular state, but they have mufti and mahkamah syariah. And also kama yani ana uallim fi Muhammadiyah Islamic College Singapore, know there may be Persatuan Islam and other Islamic organization. This is the hadiyah al-khasais al-muslim fi Singapuriyah. Wa kaifa yakni the policies for Muslim in Singapore. Maybe this is the contradictive or controversial problem in Singapore. Yeah, for example, every student who maybe enter to the state school, yeah, school maybe forbid to wear a hijab, for example, until now. Yeah, and also if talk about the Islamic finance, for example, yeah, we know that the Muslim only 15% in Singapore. But they have, for example, freedom to member organization, also kaifa yani al-makulat wal masrubatul halal hadhihi al-muhim. Wa aidan hadhihi madha tusamma bi tanmiyatul kaifa dawliyatul fi Singapura masalan. Kaifa Singapura ma'a Malaysia wa Singapura ma'a Indonesia wa ma'a yakni ad-dual fi hawlih. Muslim in Singapore. Hadi hiya tarikh at-tawilul jiddan. Limada kaifa hum al-muslimuna lakin fi waqtil yakni fi waqtil mada tusama aidan fi Singapurian minal Singapuriyin. Kaifa al-Islam wa saqafatihi wa aidan ya ma'a yakni ailatihi ma'a usratihi ma'a yakni jiranihi hadhihi al-muskilah fi Singapura. Wa arafna kama qultu yakni secular state. So we will not hear the adhan from the speaker, yeah, for example, and then years by years the atheists increase, yeah. In these years about maybe 18% atheists. This is the problem. Okay, this is now 3 minutes only what? 3 minutes, yeah.
This is a religiosity in Singapore, specifically in Muslim. The first ideologies, intellectual, ritualistic, consequential, and maybe like renungan. Yeah. And my analysis about this is forbid in Singapore, yeah, adhan, and then the wear hijab, yeah, like the PM said, yeah, the minister said hijab was not part of the school uniform and effectively banned in institution of learning, not only in learning, but on all maybe state organization or government organization been forbid to wear hijab. This is the like Azumardi Azra said, kehidupan multikultural memang mengharuskan adanya tolak angsur, toleransi, dan kemampuan adaptasi serta integrasi dengan seluruh lapisan masyarakat tanpa mengurangi makna agama dan tradisi masyarakat tempatan. Ya, sehingga terakhir dari saya ya terkait dengan bagaimana sebenarnya Muslim di Singapura yang mereka mengklaim sebagai Muslim paling bahagia di dunia, ya di tengah gencetan, ya saya bilang gencetan bukan gencatan ya. Jadi di tengah gencatan mereka itu sebagai seorang Muslim yang mencoba untuk istiqomah, tapi di sisi lain mereka juga harus taat kepada government, kepada pemerintah sebagai warga negara yang baik. Tetapi isu yang menarik di sana justru tadi dari sisi keagamaan bahwa as a secular state, sebagai sebuah negara sekuler, mereka nggak mikir mau agama, mau Islam, mau Kristen, mau Nasrani dan sebagainya, no problem. Mau Wahabi, mau Syiah, mau Ahmadiyah, mau Jamaah Islamiyah, no problem. Mereka nggak mikir itu. Ini berbeda, tadi saya bilang karakternya berbeda dengan Indonesia. Indonesia misalnya agak lebih longgar. Malaysia dengan aswajanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun MUI sendiri dia menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi in the faktanya bahwa di sana ada apa disebut dengan ya aliran dari Wahabi, Syiah, Ahmadiyah, Qadianiyah, Jamaah Islamiyah, isu-isu yang besar justru terkait dengan liberalism, LGBT, ya woman slaves, ya kemudian khilafiyah antara alumni Madinah dengan Mesir dan sebagainya. Ini yang menarik yang menurut saya itu menjadi tantangan utama. Ya, sehingga kemudian ketika belajar tentang Muslim di Singapura, kita akan menemukan bagaimana mereka itu membentuk dirinya ya menjadi sebuah Islam yang ya'lu wala yu'la alaih, tanpa meninggalkan juga dari identitasnya sebagai Muslim dan juga identitas sebagai seorang Singapura. Malaysia dengan Indonesia, we have to prepare ya untuk bersiap diri kita hidup di tengah pluralisme budaya yang memang itu menjadi sebuah keniscayaan, because the world is flat, dan kita harus siap untuk menjadikan Muslim, menjadikan Islam itu sebagai betul-betul rahmatan lil alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran kathiran ala masadilna. Tayyib, sayyidati wa sadati.